Een hele goede morgen iedereen. Ik heb een beetje treurig nieuws. Dit zijn mijn laatste 2 dagen hier bij Roger. Ik heb het tot nu toe heel erg naar mijn zin gehad hier. Mijn ogen zitten nog helemaal dicht, ik kom net uit bed. Ik heb hier vrede gevonden. Daarmee bedoel ik dat ik dus gewoon kan werken zonder stress te hebben, zonder me zorgen te maken om iets. Gewoon lekker genieten en hard werken. Klinkt als een hele rare combinatie, maar het is echt mogelijk. Ik voel me hier op mijn plek. Maar we moeten helaas toch uiteindelijk weer terug naar Nederland. Ik wil alleen zeggen dat ik het hier naar mijn zin heb. Aan de andere kant mis ik wel mijn vrienden heel erg. En Poes Lea, die mis ik ook wel. Maar ja, in ieder geval. Vandaag ga ik proberen om de geheime kamer te filmen. De geheime kamer, dus blijf kijken. De geheime kamer in dit huis. Ik weet het is een beetje laat voor een house tour. In ieder geval, ik ga eventjes lekker ontbijten. Something about putting in what age grade. Yeah, you can't change the setting, then just re-upload the videos. Zo, ik ben nu weer hier aan het werk in de YouTube studio. Wat ik dus grappig vind, wat me opviel. Fantasma Toys heeft momenteel 64.000 volgers. Zo, hij weet vrij weinig van YouTube tot nu toe. Wat geen probleem is, want dat leg ik hem natuurlijk graag uit. En ik vind het editen ook heel leuk en bewerken. Dus dat is wel een leuke hobby om erbij te doen. Nu ben ik bijvoorbeeld video's aan het schedulen, zodat die elke dag één gepost wordt. Oh, op het kanaal, kijk eventjes naar de video's die we daar gepost hebben. Dat zijn alle samenwerkingen ook samen, alle producten die hij introduceert. Vooral nu in combinatie met Marvel en straks met Disney, Fantasia. Daar kijk ik echt zo erg naar uit. Oh, we hebben zoveel uur geschoten. Weet je wat het is? Ik pak vooral de camera erbij op momenten dat ik even rust heb. Dus voor jullie lijkt het alsof ik lekker hier, lekker op vakantie, lekker genieten. Maar je ziet maar echt de helft van het werk wat ik aan het doen ben. Want soms ben ik gewoon zoveel bezig, dan heb ik gewoon niet eens tijd om de camera erbij te pakken. Het feit dat ik hier nu al zit te lullen, zit ik alweer tijd te verspillen. Want Roger wil dat ik alles monetization aan ga zetten, zodat hij er wat geld uit kan halen. Ik heb helaas nog net niet genoeg abonnees om er geld uit te halen. Abonneer op mijn kanaal. Abonneer. Dit is ook even een moment. Het kost jou niks. Ik vind het hartstikke leuk om te doen, dus ik zal het gewoon blijven doen. Ongeacht mijn abonnees. Dat maakt me echt geen rol uit. Ik weet dat er een aantal vaste kijkers zijn. Het gemiddelde qua video is 100 views. Ik ben er hartstikke blij mee. Ik weet dat dat vooral mensen zijn uit mijn vriendenkring, familie. En daar doe ik het ook voor, zodat jullie op afstand mee kunnen kijken naar een beetje op afstand dit mee kunnen maken. In ieder geval genoeg geluld, nu ga ik echt aan het werk. Kijk eens even aan wat daar buiten op straat staat. Ik zit hier eventjes met broodje chillen. Hoe gaat die maatje? Mocht je deze video nog niet gezien hebben over de likes, ik wil je daar iets grappigs over vertellen. Mocht je ook de vorige video's hebben gezien over het wereldkampioenschap bijvoorbeeld, waar ik dus vertelde op een radiozender, daar vertelde ik altijd dat je origineel moet zijn in de wereld van magie. Je kan niet iets laten zien wat een keer vertoond is, want ja, waarom zouden mensen dan kaartjes kopen om naar jouw show te komen? Want ja, je laat toch gewoon dingen zien die al andere illusionisten hebben gedaan. Dus als je goed naar deze video kijkt, dan zul je zien dat het iets origineel is. Dan zul je zien dat de techniek hetzelfde is gebleven, maar dat ik het in een ander jasje heb gestopt. Wat nou als ik jou vertel? Ik denk dat iedereen dit wel eens gezien heeft. De truc met de sponsbal, weet je wel? Die verdwijnen, verschijnen, in tweeën splitsen, dat soort dingen. Die video met die likes heb ik gewoon gebaseerd op deze sponsbal. En dat is dus hoe je origineel wordt. Dat is een klein voorbeeldje om dus gewoon origineler te worden. Dezelfde technieken te gebruiken, maar ze dan in een ander jasje te stoppen. En op die manier maak ik dus ook acts, waardoor ik mezelf toch onderscheid van de rest, maar wel een beetje dezelfde technieken gebruiken. Yeah, right there. Stay there. Perfect.
sleight of hand. Wauw. Altijd, ik ben een man van mijn woord. En daar hou ik me ook aan. 3 video's geleden heb ik jullie beloofd om jullie de geheime kamer te filmen. Vanavond ga ik jullie de geheime kamer in dit huis laten zien. But first, let's go to the introduction. Ik heb het hier over Harry Houdini, meester-illusionist, escape artist en meest belangrijke van allemaal. Hij was een showman. Hij wist massa's aan publiek te trekken om zijn angstaanjagende stunts en illusies aan te vertonen. Dit is een van het weinige beeldmateriaal wat nog te vinden is van hem met een dek kaarten. And here we are into the secret room with the CEO of Phantasma Toys and the owner of one of the most prestigious Houdini museums in the world. This not only gets your upper torso, but it's like a sleeping bag. Your entire body goes in, and only the great Houdini was able to escape such an amazing challenge. Here he is. One of the reasons why Houdini is famous is because of the word challenge. He developed the Challenge Escape Act. What he would do is he would send someone to the town before that he was going to perform in, and then that person would go to the largest local company, and he would ask, or she would ask the local company, Houdini challenges you to lock him up any way you want. Behind Houdini, one of the keys of his success was he was guaranteed to fill the theater. Everyone from that local company that was challenged by Houdini to lock him up wanted to see, well, possibly Houdini even die trying to escape. Houdini was about discipline. Let me show you this picture over here. Here's Houdini. When he was about 15, 16 years old, he won many awards in New York for being one of the fastest runners around Central Park. He also won lots of awards in boxing. Houdini never smoked, he never drank. Yes, he even would take baths of ice to prepare him for jumping off into the cold waters. Many times Houdini would jump off a bridge, fully handcuffed, and escape under freezing waters. As a toy manufacturer, people say, I can come up with some of the most inventive, magical things. Well, one thing we were going to come out with at Phantasma was, ta-da, Houdini's ghost inside, captured spirit of Houdini. Well, many people ask, how can you capture the spirit of Houdini? It's very simple. In our museum, I was fortunate enough to obtain the bricks from Houdini's home. That's right, Houdini lived at 278 West 113th Street in Harlem, New York. These bricks are from around 1895 to 1898 when the townhouse was first built. Houdini moved into the house around 1905 and paid $25,000 for it. Today, the house sold for about $3.5 million. Now that's an investment. But many people say that Houdini's spirit is still inside the brick. Let us find out for sure. Houdini, watch. Houdini, his spirit is amongst us. Houdini, show us a sign. Show us a sign, Houdini. Houdini is with us. Houdini. Houdini. We'll ask, how is this amazing spiritual feat accomplished? Well, only Houdini's spirit knows.
Alright, so I'm just wondering, I see a top hat here, it looks very old, and we all know when we think about a magician, we think about a man with a black top hat. And is this the actual top hat of Houdini himself? This is actually the top hat with the initials HH, and the story about how this was obtained is pretty amazing. I got this from a magician named Jim Green. Jim Green got it from a magician named Bev Bergeron, also known as Rebo the Magic Clown. Rebo got it from a guy named Burling Hull. For those magicians out there, Burling Hull actually created this Fingali deck. Well, when Burling Hull was about 18 years old, he was at an SAM banquet in New York. What happened was Houdini went to the men's room. Burling Hull, the young, suave teenager, went up to Bess Houdini and asked Bess Houdini, Houdini's wife, to dance with him. They're dancing on the dance floor during the banquet. Houdini comes back, gets really upset, grabs Bess off the dance floor, and leaves the premises. But he leaves behind his top hat. What did Burling Hull do? He kept the top hat and then eventually sold it off to Bev Bergeron, and we're lucky enough to have it for our museum. Houdini. It's not a real robot, but it was one of the first robots. In fact, it was so first, it was before 1920. It was during the Master Mystery, a 13-part serial that started in 1918 to 1919. Houdini created this even before the word robot was developed in 1920. This was called an automata, but if you look at this guy, his name is Q, the evil villain. A lot of today's robots look just like this. So we're only talking about stars for tonight, and the next star, before going back to Houdini, is Mr. Copperfield. What is this? Because I see a great picture of him right here, but... We're very fortunate that David Copperfield was doing illusions and stunts to maybe even outdo Houdini. Houdini was known to be escaping from a straitjacket from a crane, even in Times Square in New York. But David Copperfield actually won an Emmy television award for the way he did this. He would actually be straitjacket attached, hanging by a rope, but over burning spikes. If he did not escape in time, the rope would burn and David Copperfield would fall right to his death onto the burning spikes. Luckily for all of us, at the split second, David escaped. And as he wrote here, this was one of his most challenging escapes. David Copperfield. We're very fortunate to have this on display to inspire the next generation of magicians. When I won the Phantasma Award, together with the People's Choice Award and the IBM First Place Junior World Championship, I got the Phantasma Award, the internship itself, which was my first year with Rogers and definitely not my last. You rewarded me with something very special from Houdini, from this museum actually. What was that? What you got was one of Houdini's keys that Houdini would use to pick locks and to get out of locks when people challenged him to escapes. So part of your award of the Phantasma Junior IBM World Champion, congrats. And yes, Houdini's spirit is now in your house. Hope he doesn't haunt you too much. Zo, dat was hij dan, de geheime kamer, dames en heren. Eindelijk. Het heeft heel even geduurd, maar het is eindelijk geweest. Hopelijk vonden jullie het een hele interessante video. Ik vond het in ieder geval een hele interessante video en dag. Ik heb echt heel veel geleerd over Houdini. Zelfs dingen die ik ook nog niet wist. Dus ik vond het heel interessant. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik sta hier te schreeuwen, maar het is midden in de nacht. It was at this moment he knew. He fucked up. Sorry Eva, Roger. Dankjewel voor het kijken. Like even deze video en tot de volgende video, maatjes.